you get similar types of activities, reading comprehensions, how to handle those questions. First of all, first and the most, you need to do the rough reading of those questions. நீங்கள் முதலாவது கொஷின்ஸை ரஃபாக சும்மா ரஃப் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரீட் பண்ணி 10 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்லலை. ஜஸ்ட் allocate 1 to 2 minutes rough reading, general reading. So Flocky, Zegia, Spanish, they went to England on holiday, one night they went out. So then only you will be able to understand the relevant important point. பத்தையும் வாசிக்கொண்டு போகும்போது you will tend to forget. What do you want to do? You just highlight it. You cannot use a highlight in the examination. You just mark it. Underline with a pencil or underline. Put a star. போட்டு வச்சா குயிக்காக மூளை வந்து உங்களை ரெடி பண்ணும். So this, you should not read the comprehension passage first. You need to read the questions first. Sorry. Okay. And also when it comes to the what do you call, answer the question, second part, you need to read the questions thoroughly. Where are Flocky and Siggy from? So they are asking the place, when did they go, they are asking the time, when did they who did they see outside La Hacienda, appo they La Hacienda or பேர் வரும். And who did they see, யாரை பார்த்தாங்க, what question did they ask, என்ன கேள்வி கேட்டாங்க. இப்படி நீங்கள் உங்களோட you have to have a self talk and quickly, you should not waste the time. So these here 13 questions, there are 13 questions, almost they will allocate 15 marks in vapame each half edo each 10 nu vechalum 20 nu vapum 20 marks into sonna it's really important. So 2 minutes general reading mudichi questions prepare பண்ணிட்டு என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு கொண்டுட்டு and then start reading. First reading general, again general reading, second reading finding the answers. That means you are getting involved, you are beginning to write. This one is a very small simple paragraph, simple story, so you can work very easily. But when you are attempting the questions like IELTS exam or your university exam or your HND exam, how will you perform? Anga, they will give you the comprehension passages, reading passages, pages by pages. 2, 3, 4 pages. I have said my examination, I have read 3 pages. அந்த மூணையும் வாசிச்சு முடிச்சுட்டு இந்த கொஷின்ஸுக்கு வாரத்துக்குள்ளே உயிரே போயிடும். ஸோ தேட் அங்கே வாசிச்சு நாங்கள் கிரேட் 6ல் எப்படி பண்ணியிருப்போம், அப்படியே கொஷனில் போய் அங்கே இருக்கிற ஈஸியான வேர்ட்ஸ் எடுத்து தேடிட்டு இப்போ லா ஹேசண்டான்னு தேடி லா ஹேசண்டா பேராகிராஃபில் எங்கே இருக்குன்னு தேடி அங்கே போய் லா ஹேசண்டாவை பற்றி வாசிப்போம். அப்படியே கொண்டு எழுதுவோம், காப்பி பேஸ்ட். ப்ரைமரி செகண்டரி செக்ஷனில் தட் இஸ் ஹவ் வி attempted the questions. அந்த மெத்தடை யூ cannot follow at your university level, higher level, advanced level. ஸோ இப்படி பேசேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. யூ வில் கெட் த பிக்கஸ்ட் ஒன். அந்த மாதிரி மோமெண்ட்டில் கேள்வியை பார்த்து அதில் இருக்கிற வேர்டை பார்த்து அங்கே இருக்கிறத பார்த்து இங்கே இருக்கிறத காப்பி பண்ணி செய்ய இயலாது. ரீட் த கொஷின்ஸ் thoroughly, put them into your brain, go to the general reading again, twice நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஃபைனலி பெருசாக இருந்தால் 3 முறை ரீட் பண்ண டைம் இருக்காது, ஒரு முறை ரீட் பண்ணுறதுல பெஸ்ட். செகண்ட் டைம் பண்ணவே வேணும் கட்டாயம் டு ஃபைனலைஸ் யுவர் ஆன்சர்ஸ். முடிச்சிட்டோமா 6 to 8 மினிட்ஸ்குள்ளே முடிச்சிடணும், முடிச்சாதான். ஸோ த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், த ரீடிங் மெத்தடாலஜி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் how you are assuming and preparing your brain, having a self-talk, இதெல்லாம் முக்கியம் before you are attempting reading comprehension passages. Okay, so I'm very happy that you are doing very well, and while you are answering, please stick with a particular tense. டிட்லையா இருந்தால் சிம்பிள் பாஸ்டோட போங்க, வில்லில் இருந்தால் சிம்பிள் ஃபியூச்சரோட போங்க. டிட்டில் கேட்டதுக்கு டூலையும், டூவில் கேட்டதுக்கு வில்லிலையும், வில்லில் கேட்டதுக்கு டஸ்லையும் எழுத போக வேணாம்.
Now nobody can say I don't know WH question, I don't know tenses. Nobody can say. Okay, almost we are towards the end of the course.